great thanks for being here. Actually, I have some long speech, but Professor Maria Prišlak said some 10 minutes I have, so I'll be making my speech so slowly, so shortly and slowly, but will take 5 minutes. And after Mr. Sergey Yarmoshkin, good friend, some small period of time, but from Odessa State Archives, will be translating my real speech in that 5 minutes. Would be much better and would be much understandable. My title is Unveiled Documents from Ottoman Archives and importance of these documents regarding the diplomatic relations between Ukraine and Turkey. Моя тема називається «Віднайдені документи в Оттоманських архівах та їх важливість для розгляду дипломатичних стосунків між Україною та Туреччиною». Almost 8 years ago, I made my first exhibition on Ukraine in Kharkiv. The name was Travel Back in Time. Перша виставка, яку 8 років тому зробив у Харкові, мала назву «Повертаючися у часі». Some of visitors asked me whether I encountered anything that is not already written in history books. The secret of... Відвідувачі запитали мене, чи я віднайшов якісь документи, які не були включені до підручників. The secret of archival documents made an impression on them. І ті документи, які вони побачили, дуже вразили їх. When I made my last exhibition last year in Ankara, the same was visitors. When a document is the most important evidence on an event, it doesn't have to be visually beautiful. What has usually been done is to create a balance between a visual attraction and significance. This way, the function of exhibits appears to be shaping the public opinion in a subject. Пан Мехмет сказав, що між зовнішнім виглядом документів та їхнім значенням для історії дуже велика різниця, тому що дуже часто документи виглядають не дуже привабливо, але значення від цього не зменшується. As a researcher, historian and archivist, I'm staying here as an archivist basically, who spent years working in both Ukraine and Turkish archives, I can attest that archives are the places to find exceptional information. Пан Мехмет сказав, що взагалі відому фразу, що архів – це унікальне місце для віднайдення документів. Він провів дуже багато часу в архівах Туреччини та в Україні. Yesterday we had a good conversation with Professor Maria Prišlak. Вчора була дуже гарна розмова з пані Марією Приšlak. And I added this part to my speech at night. І за результатами цієї розмови пан Мехмет додав трошки до свого виступу. It's for Turkey actually. Звичайно, про Туреччину. Recent political and social changes in Turkey created a popular interest on Ottoman history. All sectors have something from Ottoman state in their pockets. Останні події у Туреччині, соціальні зміни у Туреччині створили дуже великий суспільний інтерес до історії Отоманської імперії. Фактично усі будь-які сектори в Туреччині включають щось від тої історії. TV series and film producers are looking for interesting Ottoman stories. Academic talk shows to discuss and debate around history are taking place during prime time hours. Fashion designers are using Ottoman figures in their costumes. У Туреччині багато серіалів, які відтворюють історичні події Отоманської імперії. Дуже багато вчених на телевізійних ток-шоу обговорюють ці питання історії у прайм-тайм, і навіть дизайнери одягу почали включати до своїх витворів, конструкцій елементи Отоманської історії. Cuisine artists are trying to find old recipes for recreating Ottoman cuisine. Accessory designers are trying to discover drawings and figures from Ottoman past. Architects are using symbolic elements from Ottoman era. Old art forms becomes fashionable and trendy. Ottoman language lectures are taking part in high school programs. Old books and novels
of famous Ottoman writers are being reprinted. Many journals in Ottoman language are now available in bookstores even. Те саме стосується і рецептів старовинної отоманської кухні. Архітектори включають до своїх нових розробок елементи теж отоманської історії, але головне в тому, що мова Отоманської імперії тепер навіть викладається у школах і в університетах, звичайно, і дуже багато книжок, написаних отоманською мовою, перевидаються і є доступними. Can we name all these works as rediscovery of Ottoman past? If we talk about recreation of the past, we can also expect a correlation between this trend and use of Ottoman historical sources, named Ottoman archives. Can we really see the use of archival data in all these works? How many of them has historical or archival consultancy behind? What's the place of archives, and do they or how do they have to take initiative? Are images of our past or memory being formed through cinema and TV series? Пан Мехмет каже, ставить доволі риторичне запитання, чи можемо ми назвати подібні події у Туреччині як перевідкриття отоманського минулого, чи можемо ми казати про нове створення нашого минулого, і чи ми можемо очікувати якусь відповідність між цим сучасним трендом та вживанням отоманських історичних джерел з отоманських архівів. І чи створює, чи є взагалі місце для архівів, і як вони можуть впливати на таку ініціативу, і взагалі оці картинки минулого нашої історії, які формують телебачення, наприклад, як це все вкладається в архівну роботу. What will be happening after? I mean, 300 years after. Will they be main sources of history? That's the basic question. Що трапиться далі? Він має на увазі, чи 3 сотні років, через 3 сотні років, чи будуть вони головним джерелом історії? The archives of Ottoman Empire spread over an area where more than 24 states were founded upon this disintegration, kept records of the states over a period of almost 500 years. They are considered to be one of the archives which match this description best. The Ottoman archives are the primary source of research in the field of Turkish-Ukrainian-Russian relations. Yet these archives has not been explored much, especially by foreign researchers, until recently, mainly due to language problems and inadequate classification. Отоманські архіви – це первісне чи первинне джерело для дослідників історії турецько-українсько-російських стосунків, відносин. Але ці архіви, по-перше, вони розпорошені по різних місцях, по-друге, вони не досліджувалися особливо іноземними дослідниками, насамперед через проблему мови і не відповідну класифікацію самих документів. We have to return main subject because I have my last 4 minutes. So the point, maybe no need speaking from here. This is the photo which we see Mr. Talat Bey here, and yesterday I said his words. He interestingly says a word saying, we shall not discuss the Ukrainian issue in the absence of Ukrainian delegation. And after he says some 2 words more. If we sign peace agreement, 40,000 prisoners of Ukrainian descent will immediately be deported, our utmost importance, when the issue is considered from the point of view of the independent Ukrainian state. На фотографії ви бачите Талат Пашу з правого боку, і вчора пан Мехмет вже наводив його слова про те, що ми можемо підписати угоду тільки за присутністю української делегації. І він процитував його слова, я перекладу, як воно написано тут.
Якщо ми, це стосовно українських військовополонених, якщо ми підпишемо мирну угоду, 40 тисяч українських військовополонених будуть негайно, тут написано депортовані, перевезені назад, це дуже велике значення має. Чому? Тому що для української незалежної держави наявність 40 тисяч воїнів мало величезне значення для боротьби війни. In 3 words, I'll be explaining why I'm here. These are one of the main sources of Turkish-Ukrainian diplomatic history. One of them, the book, one of the newspaper, the other is memoirs somehow. Це головні джерела для історії, для вивчення історії. We have some main... Sure. Це головні джерела, пан Мехмет каже про головні джерела для вивчення українсько-турецької історії, дипломатичної історії. Оця книга, це називається «Туреччина та Росія», то є газета. What is the name of the It's a newspaper, there is no... Okay, just newspaper. What we do is, we see the main articles and books in this context, and when we look at the bibliographical part, we are only seeing that books and the other part, the newspapers. What we need is, we have to add all these works, archival materials. Only this part, you see one paragraph, 1/4 of a paragraph. It has 3 footnotes, but there has to be that archival documents has to be existed there. You know, the main problem is, unfortunately, we are not using archival documents in our historical works. Сенс полягає в тому, що всі роботи, які стосуються українсько-турецьких дипломатичних відносин, вони базуються на цих джерелах, які пан Мехмет вже назвав. І він навів приклад, що у посиланнях, там буквально 2-3-4 посилання, це знов-таки газети і оця книга, але абсолютно не використовується архівні документи. I'll be reading some part from letters sent to Sultan from Ottoman Ambassador Mehmet Muhtar. It says, Він зараз прочитає уривки з листа, який Мехмет Мухтар, це посол Туреччини до України, те, що він писав до султана. Our delegation was welcomed by Hetman Majesty in the middle of the hall, and we are taken to the dining hall with a group of 30 people consisting of officers and military commanders. The dining table was decorated with moon and star made of red and white flowers all around. Наша делегація була запрошена паном Гетьманом, його величністю Гетьманом, до середини залу, і нас потім провели до обідньої зали, де була група з 30 осіб, офіцерів і службовців, і військових командирів. Але головне полягає в тому, що обідній стіл був прикрашений турецькими символами. Це тут і місяць, і хрест, що абсолютно порушує дипломатичний протокол, як такий. During the dinner, the orchestra of the palace performed music. In the dinner, Hetman Majesty stood up and welcomed the guests. He proposed a toast for the health of Sultan and continuity of the Sultanate by saying Salava, good health to Sultan 3 times and made wishes. Під час обіду грав оркестр. Його величність Гетьман підвівся і привітав усіх присутніх гостів. І він запропонував тост за здоров'я султана і самого султанату. І він сказав слово «салива», турецькою мовою це означає «за здоров'я». І він 3 рази це повторив. Okay. That was some last part, maybe 1 sentence more we have. Just some Ottoman archives, and what they have are really important, and we are waiting Ukrainian researchers to our archives. Thanks for listening. Турецькі архіви мають незліченні документи стосовно нашої історії, і вони чекають на наших дослідників.